Welcome to Splendid Leading. Good morning to all. Today we have a discussion on Samachir Kalvi, 6th Social Geography, Globe subject பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். The line of latitude, which is known as the Great Circle, is called equator. The imaginary lines drawn horizontally on Earth from the west to east are called lines or parallels of latitude. The 90-degree lines of latitude on the earth are called poles. The prime meridian is also called Greenwich meridian. The world is divided into 24 timelines. The shape of the earth is geoid. The north pole is 90-degree north latitude. The area found between 0-degree and 180-degree east lines of longitude is called eastern hemisphere. இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. The area found between 0-degree and 180-degree east lines of longitude is called eastern hemisphere. The 23-degree north line of latitude is called Tropic of Cancer. இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. The 20-degree north line of latitude is called Tropic of Cancer. 180-degree line of longitude is called International Dateline. மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான். இது பேசிக் ஃபேக்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின், அதனால் இது ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். த சன் இஸ் ஃபவுண்ட் ஓவர்ஹெட் த கிரீன்விச் மெரிடியன் அட் 12 noon. The sun is found overhead the Greenwich meridian at 12 noon. A day has 1440 minutes. Which of the following lines of longitude is considered for the Indian Standard Time? 82.5 east, 82.5 degree east. The total number of lines of latitude are 181. The total number of lines of longitude is 360. ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்தை மட்டும் இதில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது 4 ஆட் மேன் அவுட் மாதிரி. நார்த் போல், சவுத் போல், ஈக்குவேட்டர், இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன். ஆன்சர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன். ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான், ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர், ஈக்குவேட்டர், பிரைம் மெரிடியன். ஆன்சர் வந்து பிரைம் மெரிடியன். டாரிட் ஜோன், டைம் ஜோன், டெம்பரேட் ஜோன், ஃப்ரிஜிட் ஜோன். ஆன்சர் வந்து டைம் ஜோன். ராயல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேட்டரி, பிரைம் மெரிடியன், ராயல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் கிரீன்விச் மெரிடியன், இன்டர்நேஷ்னல் டேட் லைன், ராயல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்சர்வேட்டரி. 10 degree north, 20 degree south, 30 degree north, 40 degree west. ஆன்சர் வந்து 40 degree west. The earth is spherical in shape. கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். The shape of the earth is geoid. அதுவும் கரெக்டு தான். The earth is flat அப்படிங்கிறது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். ஆன்சர் 1, 2 ஆர் கரெக்ட். கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். The line of latitude on earth are used to find the location of a place and define the heat zone on earth. இது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். The line of earth on latitude on earth are used to find the லொக்கேஷனையும் பிளேஸு, அதை வந்து எர்த்தோடைய ஹீட் ஜோனை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். The imaginary lines are drawn horizontally on earth. அப்படின்னா என்னென்னா லைன் ஆஃப் latitudes and parallels. The imaginary லைனுக்கு பேர் ஹரிசாண்டலாக இருந்துச்சுன்னா latitudeாக இருக்குன்னு சொல்லலாம், parallelனு சொல்லலாம். The imaginary lines are vertically on earth. அது வந்து வெர்டிக்கல்னா longitude,
மெரிடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The three-dimensional model of the earth is called globe. Globeனாலே என்னன்னா three-dimensional model of earth. India is located in the hemisphere based on line of longitude. அது வந்து southern hemisphereல இருக்கு. இந்தியா எங்கே இருக்குன்னா southern hemisphere longitude. The network of lines of latitude and longitude அப்படின்னு எதை சொல்லுவோம்னா ஜியாகிரபிக் கிரிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், எர்த் கிரிட்னு சொல்லுவோம். நெட்வொர்க் ஆஃப் லைன் ஆஃப் லாங்கிடியூட் அண்ட் லேட்டிடியூட். ஜியோய்ட் அப்படின்னா என்னென்னா த எர்த் கேனாட் பி கம்பேர்டு வித் எனி அதர் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப். அதாவது எர்த்தோடைய ஷேப்பை வந்து எதோடையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது, அது யூனிக் தனித்துவமான ஒரு ஷேப். ஹென்ஸ் இட்ஸ் ஷேப் இஸ் கால்ட் ஜியாய்டு. அது வந்து எர்த் ஷேப்டு, அது யூனிக் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிஸ்டிங்டிவ்னு சொல்லுவோம். வாட் இஸ் த லோக்கல் டைம்? லோக்கல் டைம்னா என்ன? When the sun is overhead on a particular line of longitude, it is 12 noon at the places located on the line of longitude. This is called local time. Next, how many times would the sun pass overhead a line of longitude? The sun is overhead on a line of longitude only once a day. What are lines of latitude and longitude? There are imaginary lines which are drawn on the globe horizontally as well as vertically to find a location and calculate distance and time. These imaginary lines are called lines of latitude and longitudes. Name the four hemispheres of the earth: northern hemisphere, southern hemisphere, eastern hemisphere and western hemisphere. The 0-degree line or longitude is called Greenwich meridian. The 0-degree line of longitude is called Greenwich meridian because it passes through Greenwich. The regions on earth between north and south lines of longitude 66 V and poles 90 degree is called frigid zone. From the Arctic circle 66 A north to the North Pole 90 degree north, and from the Antarctic circle 66 VS to the South Pole 90 degree S, the sun's rays full further inclined throughout the year. The temperature is low, hence this region is known as frigid zone. இது question கேட்டிருக்காங்க. The international date line runs zigzag shapeல travel ஆகுது. If the international date line is drawn straight, two places in the same country would have different dates. So the international date line is found zigzag to avoid confusion. What are the uses of globe? Since the earth is huge and we live on a very area, we are not able to see the earth as a whole. But when we travel to space, we can see the earth as a whole. So, in order to see the shape of the earth as a whole and to know its unique features, a three-dimensional model of the earth was created with a specific scale in the name of the globe. Next, how are the hemispheres divided on the basis of line of latitude and longitude? Northern hemisphere, the area of the earth found between the equator, the North Pole, is called northern hemisphere. Southern hemisphere, the area of the earth from the equator 0 degree and the south 90 degree S is called southern hemisphere. Eastern hemisphere, the part of the earth between 0 degree line of longitude and 180 degree east line of longitude is known as eastern hemisphere.
Western hemisphere, the part of the earth of longitude and 180 degree west line of longitude is called Western hemisphere. What are the significant lines of latitude? The significant lines of latitude are 0 degree, Tropic of Cancer, 23rd and half degree north, Tropic of Capricorn, இது எல்லாமே ஃபேக்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, 23 ஆஃப் டிகிரி சவுத், ஆர்க்டிக் சர்க்கிள் 66 ஆஃப் 1/22 north, Arctic Antarctic circle 66 half degree south, North Pole 90 degree north, South Pole 90 degree south. Based on the amount of heat received from the sun, our world is broadly divided into 3 heat zones. The torrid zone. On both sides of the equator, the region lying between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the torrid zone. This zone gets the direct rays of the sun all the year round. Hence, the climate is hot and humid. The temperate zone. The zone is neither hot nor very cold. It lies between torrid zone and frigid zone in both the hemisphere. The frigid zone. This region lying between the Arctic Circle and North Pole and between Antarctic Circle and South Pole is called the frigid zone. It receives very slanting rays of the sun and is therefore very cold. Indian Standard Time. The longitudinal extent of India is from 68 degree 7 east to 97 degree 25 east. 29 lines of longitude 29 lines of longitude pass through India. அது முக்கியம். Having 29 standard time is not logical. Hence, 82 and half degree east line of longitude is observed as the prime meridian to calculate the Indian Standard Time. There are 5 positions marked on the grid given below. The surface of the earth is 510.1 million square kilometers. Ptolemy was the first person to draw the lines of latitude and longitude on map. இது ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான், இது எல்லாமே ஃபேக்ட்ஸ் பேஸ்டு. The Royal Astronomical Observatory is located at Greenwich. The directions on the ground are always shown with respect to the north. There are 4 cardinal directions. Who said this? The stars in the sky seem to have towards the west because of the earth's rotation on its axis. Aryabhatta, the Indian astronomer who wrote this book Geographia, told me a Greco-Roman mathematician, astronomer and geographer told me, Greek-based Roman. Name the country has 7 time zones. Russia. Define meridian. The word meridian is derived from the Latin word meridianus. It means midday. So meridian means the position of the sun overhead at the place at noon. What is an axis? An imaginary line around which a large object such as the earth turns. The earth rotates on its axis between the north and south poles. What is hemisphere? A half of the earth usually is divided into northern and southern halves by the equator
are into western and eastern halves by an imaginary line passing through the poles. 23 1 bar 20 degree 220 north and S 66 and half 220 degree north and south lines of latitudes are called middle latitudes. The sun's rays fall vertically in this region is called torrid region. High latitudes are there between 66 and half north and south 90 degree north and south. Latitude are known as Agalangu. The line of latitudes do not merge. Thank you.